wanaopoteza maisha. Idadi ya wahudumu wa afya wanaoambukizwa corona nchini imeongezeka ama imekuwa ya juu nchini. Kwa hivyo ndio mjadala ambao tutakuwa tukiangazia hapa nchini, na nitakuwa nikisema na wanahabari wenzangu kutoka kaunti mbalimbali kuangazia hali hizi katika mahospitali yetu katika kaunti hizi, kujua je, wahudumu hawa wanapitia changamoto gani katika kazi zao na suluhu iko wapi. Hayo tutakuwa tukiyazingatia yote hapo baadaye kidogo. Na pia kule katika kaunti ya Makueni, wale maafisa ambao wanasimamia NTSA ama halmashauri ambao inajihusisha na usalama barabarani wanaendelea na safari zao katika kaunti mbalimbali, ikiwa ni kutokana na takwimu zao za punde ambazo zinaonyesha kwamba idadi ya ajali imeongezeka nchini, haswa baada ya kupunguzwa kwa baadhi ya masharti ambayo yalikuwa yanapunguza ama yanadhibiti safari kutoka kaunti moja hadi nyingine. Masharti hayo yalipoondolewa, nasema kwamba kumekuwa na ongezeko la idadi ya ajali hapa nchini na vifo kutokana na ajali hizo, wakisema kuwa pia wahudumu wa bodaboda wanaotumia barabara kwa miguu pia wameathirika pakubwa na ajali hizi za barabarani. Lakini kama nilivyodokeza, kuhusiana na mjadala wetu leo, pia tutakuwa tukipa fursa kusema nasi katika mtandao wetu wa kijamii hapo baadaye kidogo, kuhusiana na mtazamo wako kuhusu suluhu iko wapi kuwasaidia wahudumu wa afya kuwa katika hali bora zaidi katika mazingira yao ya kazi, ili wapate kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Hii leo baadhi yao watakuwa kufika mbele ya kamati ya bunge ya afya ili kuendelea kuwasilisha malalamishi yao na pia kuwasilisha taswira halisi ya hali ilivyo kuhusiana na hali yao. Lakini ningependa kabla kuanza mjadala wetu wa siku, kwanza tupate taarifa ambayo tulipata kuiandaa kutokana na baadhi ya kauli za wahudumu hawa ambao wamekuwa wakitangaza kwamba huenda wakaweka migomo iwapo matakwa yao hayatapata kusikilizwa. Kwa hivyo ningependa tuanze na taarifa hiyo, tupate kuisikiliza kisha tufungue mjadala wetu wa siku. Zinazosambaa mtandaoni zinaonyesha hali si hali. Wahudumu wa afya wanadaiwa kupitia masaibu chungu tele wakijaribu kuokoa maisha ya Wakenya walioathiriwa na corona. David Makori Orare ndiye mhudumu wa afya wa hivi karibuni aliyekata kamba kutokana na virusi vya COVID-19 na hivyo kufikisha idadi ya wahudumu wa afya waliofariki kutokana na COVID-19 hadi 33. How many more health workers are we going to lose for the government of Kenya to realize that the situation on the ground is not as good? Chama hiki kinasema kuwa wengi wa wahudumu wa afya waliofariki kutokana na virusi hivyo ni wale ambao wako na changamoto za kiafya ambazo zinachangia pakubwa wao kuathirika zaidi. Look at what has been contributing to the demise of the healthcare workers. A majority of them fall are among the vulnerable groups. And if they are exempted, I can assure Kenyans that we will reduce the increasing number of those who are actually succumbing to this condition. Chama hicho sasa kimetoa ilani ya mgomo hadi ya siku 14, huku wakiungana na wahudumu wengine wa afya waliokuwa wametoa ilani ya mgomo baada ya siku 21 iwapo serikali haitatekeleza matakwa yao. You can imagine a situation. Number one, you don't have the right PPE. I dare you to go to the hospitals that are even near us and you see for yourself the exposure our members are being subjected to. Matakwa ya wahudumu wa afya ni vifaa kinga zikiwemo barakoa za N95. Waliopitisha miaka 55 waondolewe kazini kwa sasa. Bima ya afya na eneo maalum la matibabu. Nyongeza na usawazishaji wa marupurupu na kandarasi za kudumu. Helen Aura, NTV. Na mtazamaji, ndivyo hivyo baadhi ya masuala ama maslahi ambayo wahudumu wa afya hapa nchini wangependa yapate kushughulikiwa, tukisikia chama hicho cha KUKO kikitangaza kwamba kitaanza mgomo wake baada ya siku 14 iwapo masharti yao ama matakwa yao hatapata kuzingatiwa na kutekelezwa na serikali. Na vile vile wale wa KMPDU hapo awali walikuwa wamesema kwamba wataanza mgomo wao tarehe 6, na yote haya ikiwa ni malalamishi ambayo yanahusiana na kile ambacho wanasema kwamba ni kutelekezwa wakati huu ambapo wako katika mstari wa mbele kudhibiti corona nchini. Na nitawatambulisha wageni wangu studioni mpate kujua kina nani tutakuwa tukisema nao, na kisha pia tutakuwa tukisikia kutoka kwa wanahabari wenzangu kutoka kaunti mbalimbali. Kwa hivyo nikianzia hapa studioni, tunaye Daktari Salim Ali, mwisho kabisa, ambaye ni mkurugenzi idara ya utunzaji afya ya msingi katika Wizara ya Afya. Karibu katika studio zetu. Na pia tunaye George Kibore, tumemwona akizungumza katika taarifa hiyo, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wahudumu wa afya KUKO hapa nchini. Karibu katika studio zetu. Vile vile tunaye Cynthia Mutere, ambaye ni mtaalamu na masuala ya uongozi na sera. Tutakuwa tukisema
kusema naye. Yuko katika sehemu ambayo tutakuwa akichangia katika mjadala huu, na tunaye Daktari Yubri Mura ambaye tutakuwa tukipatana naye kupitia njia za mtandao, ili naye atakuwa akipata kuchangia kuhusiana na mada yetu ya siku. Kabla ya kusema naye mwenzangu Fatuma Bugu ambaye yuko katika kaunti ya Mombasa, pengine nianze nawe Daktari Salim. Umepata kusikia masuala ambayo wahudumu wa afya wanazungumzia pale, ni kumaanisha kwamba kwa sasa kama madaktari mmekata tamaa kabisa na hamna ile unasema kwamba ni ari au morali ya kufanya kazi? Kusema kweli, madaktari wengi wamenungunika kwa sababu kulikuwa na utofu wa vifaa, vilikuwa havitoshi. Wamekuwa na kazi nyingi, imekuwa imebidi wafanye kazi ya ziada kwa saa ambayo pia si ya kawaida kwa sababu wagonjwa wamekuwa wengi. Vifaa sehemu zingine tunajua ni matatizo. Najua ni maswali ya kwamba ni kweli yanaweza tatiza katika kuhudumia watu, na ni mambo ambayo wizara itakuwa lazima ianze kuyashughulikia, makaunti yaanze kushughulikia ili watu waweze kupata huduma inayotosha. Kwa hivyo nikisema kwamba bado kuna matumaini kwamba mambo yatasuluhishwa na hali karejea shwari. Tuna matumaini kwamba mambo yanaweza kusuluhishwa, na nafikiria pia chama cha madaktari na wahudumu walikuwa na wiki iliyopita walianza kuzungumza na waziri wetu na pia katibu wetu. Natarajia mambo yatakuwa mema na wataweza kuyashughulikia. Na asante sana George. Tumeona ukizungumzia mgomo ambao umeuitisha baada ya siku 14. Najua hii leo bado mnaendelea kuwasilisha kauli zenu kwa viongozi mbalimbali. Wewe binafsi ulikuwa kule katika kikao cha kamati ya afya ya Senate, umetoka kule, umesema tayari ushafanya mawasilisho yako. Kuna matumaini kwamba huenda malalamishi yenu, matakwa yenu yakapata kuzingatiwa? Asante Dan kutupatia nafasi kwa ajili ya kueleza Wakenya ni mambo gani ama ambaye yanawaadhiri wahudumu wa afya. Na haswa mimi kama katibu mkuu wa maafisa tabibu nchini tumeweza kutoa ilani kwa sababu ya yale matakwa ambayo tumekuwa tukiyatoa na malalamiko kwa siku mingi tangia tulipopata mkurupuko huu wa visa ama wa COVID-19, lakini tumepata kwamba hatusikizwi. Na kama vile daktari amesema kwamba labda tulikuwa tumekutana na katibu mkuu ambaye ni cabinet secretary, nataka kukana hayo kwamba hatujakutana naye, na inasikitisha kwamba tangia kuja kwenye sekta ya ministry yetu ya afya amekuwa mtu ambaye hapatikani na hatujaipata mkutano wowote na yeye, licha ya kwamba tumeandika zaidi ya barua na memorandum 11. Kwa hivyo hizo zote hazijawahi jibiwa, na tuko nazo, tunaweza wakilisha mahali kokote kule kwamba tumeweza kujitetea na tumepeleka malalamiko na mapendekezo yale tunagependa watekeleze kwa ajili ya kuzuia maambukizi kwa wahudumu wa afya na maafisa tabibu nchini na pia Wakenya kwa jumla, lakini hawajaweza kutusikiza. Kwa hivyo hiyo ndio kilio kikubwa tulicho nacho. Iwapo basi watasikiza vile ambavyo anavyosema, tuna matumaini kwamba tunaweza tatua, kwa sababu tulikuwa tumepeana barua kwenye tarehe 15 ambapo tarehe 16 Jumatatu iliyopita kwamba tunaomba kwamba watekeleze kwa siku 7. Hawakutekeleza. Ndio maana tumetoa ilani ya mgomo sasa kwa siku 14. Bado wako na muda. Leo pengine uweze kusema kwamba ni kusikilizwa hiki kikao ambacho umekuwa leo na umefanya mawasilisho yako, na matumaini kwamba pengine hilo litasikilizwa sasa ama hatua itachukuliwa? Unajua hiyo ni mbinu moja ya kuweza kuwashinikisha serikali kutekeleza. Utakumbuka kwamba tuko na cabinet secretary ambako na line yake ya kufanya kazi, na pia tuko na parliament. So wakati ambapo tumeapia before the Senate, sisi tunasema kwamba Senate imeweza kutusikiza. Najua kwamba watakuwa wanawakilisha, na kwa sababu wanakuja kati kwa ajili ya kuchukua yale malalamiko tulionayo wayapeleke mahali ambapo uamuzi unatekelezwa, kwa sababu wao wenyewe waweze fanya uamuzi, lakini watapendekeza yale ambayo tumewapatia kuyapendekeza kwenda kwa serikali kuu. Naam, asante. Tutakuwa tukisikia mengi kutoka kwako kuhusiana na hayo. Cynthia, naamini kwamba unanipata na umekuwa ukisikia kauli na malalamishi ya wahudumu wa afya. Umefanya ziara zako kule katika kaunti kuona hali ilivyo katika baadhi ya hospitali na maagizo ambayo wamekuwa wakitakiwa kuzingatia. Sijui mtazamo wako ni upi kiujumla? Unahisi kwamba ni kweli wametelekezwa ama una mtazamo gani? Kwanza sana wacha niseme asante kwa mwaliko huu Dan. Kwanza wacha nianze kuzungumza kwa upande wa raia. Sisi wananchi wa Kenya tulijipatia katiba, na kwa kipengele 43
kuna majukumu ya serikali inafaa kufanyia raia, kwa sababu sisi tumewapatia ile jukumu ya kututekelezea ile maadili ambazo tunataka tuwe na uzima. Hakuna kitu ingine kama hakuna uzima na hakuna afya. Na kwa hivyo sisi kwa kipengele 21 kwa katiba tumesema mpaka serikali itafute mbinu ambayo inaweza kutekeleza hii malalamishi yote ambayo tunasikia kutoka sauti ya madaktari, kutoka sauti ya wengine wao kwa hii nchi ambao wanakumbana na hii hali ya afya kwa hii nchi. Tukisimama kwa katiba yetu, ni jukumu ya serikali ya kuona kwamba wanaweza kututekelezea vile katiba imesema, na la sivyo maarifa fulani itafutwe, yani ya kutoka kwa wabunge wetu watafute maarifa ambayo ya kusuluhisha. Tunajua huu mwaka yote watu wote, ulimwengu wote ilipigwa na hii jangwa ya corona, na najua imeathiri mpaka uchumi wetu. Na kwa hiyo katiba hiyo kipengele inasema kama hakuna namna ya kifedha ama ya kihali ya kutekeleza majukumu haya, mpaka maarifa mengine yatafutwe, hata kama ni ya kisheria, ya kuandika sheria ambazo zinaweza kuona kwamba afya yetu inazingatiwa, na malalamishi hasa kama za daktari ambao tunaona tumewapoteza sana wanaanza kupata hayo manufaa. Wadaktari wamelia sana, wanataka hii protective personal equipment ya kuwachunga wakifanya kazi zao. Utatekelezaje kazi yako na we mwenyewe hujajichunga? Tunaanza kwamba tumepoteza wadaktari wengi, na kupoteza hata daktari mmoja ni rasilimali kubwa sana. Sio tu kama kupoteza mtu ambaye amepata diploma. Hawa ni watu ambao wamefanya degree zao kwa miaka mingi sana. Ukiona kama sisi Busia County tulipoteza Dr. Alishula ambaye alikuwa orthopedic surgeon, na hiyo ilikuwa muda mrefu, amefanya hapo karibu miaka 30 akitibu watu, hasa watu wa sekta ya bodaboda ambao wamepata accident na wamevunja miguu na nini. Tumepoteza daktari kama huyo. Kupata daktari kama mwingine kama huyo kuja kushughulika kwa hospitali ya umma itakuwa tena ni kazi ngumu sana. Ndio wako, lakini ni wachache. Sasa kupoteza daktari ni kitu kubwa sana, na nafikiri serikali ianze kuzingatia maneno kama haya. Naam, asante sana kwa kutusaidia kuelewa tatizo lilipo, na tutakuwa tukirejea kwako baadaye pia tusaidie kutafuta suluhu au kupendekeza suluhu kwa tatizo hilo. Daktari Eubrin Mora, naamini kwamba unanipata ukiwa popote ulipo, naamini uko mzima kabisa, na tumekuwa tukisikia baadhi ya malalamishi yaliyopo, na pengine uanze tu kwa kutuelezea ni changamoto zipi ambazo mnakumbana nazo kama madaktari, pengine manake nanyi pia mna familia zenu, mnapokuwa mkitangamana na familia zenu, ni changamoto zipi ambazo mnakumbana nazo, manake wao pia mnafikiria mkiwalinda pia wagonjwa wenu? Asante sana Dan. Si ni wazima, tunashukuru, ingawaji majonzi yamekuwa mengi kwa siku zilizopita kadhaa, lakini yote 9-10 ni kwamba katika sekta yetu ya afya, wahudumu wa afya wana huzuni sana, na nafikiria ni jambo kubwa lenye ambalo linatusumbua ni kwamba tunajihisi kwamba masuala yetu hayazingatiwi, na nafikiria kwamba watu pia ama wa Kenya na serikali hawajazingatia kwamba sisi ndio tuko katika mstari wa mbele, sisi ndio jeshi la nchi wakati huu. Na tukiona kwamba venye hapo mwenzangu hapo mbele amesema kwamba ukipoteza mhudumu wa afya mmoja, acha kwa ni daktari tu, hata mhudumu yote wa afya, ni kwamba ukishatoa lile jeshi ama utoe mtu mmoja katika jeshi lenye linajaribu kuweka nchi iwe salama, basi shida ipo. Motisha na morali katika wahudumu wa afya umepungua, watu wanauoga, na pia watu wana wasiwasi kwa jamii zao na familia zao. Manake tuseme kama mimi nikipatikana na niwe pia mimi niende njia ile ambayo tumeona wenzetu wakienda kwa muda uliopita, itakuwa ni jambo ambalo naanza kujiuliza, je, wanangu watabaki na nani? Je, hali yangu ya akili ama afya ya akili yangu iko vipi? Manake wasiwasi wote umefanya kwamba tuna wahudumu wengi wa afya wako na shida ya anxiety, wako na depression wakati huu, na majonzi mengi. Na naweza kukuambia kwamba kwa mfano kama mimi siku ya Jumamosi asubuhi ama Ijumaa usiku kuamkia asubuhi alfajiri, nilipopata habari ya kwamba tulikuwa tumepoteza daktari mwingine ambaye pia ni mwalimu wangu na alikuwa shujaa mkubwa katika kuhakikisha nipo mahali nipo wakati huu, iliniuma sana. Na kufikiria kwamba Jumamosi hiyo nilikuwa bado nakuja kuona wagonjwa, nilikuwa nimechoka, sina nguvu, na pia motisha na morali. Na hata ukiwa na jeshi lenye motisha umeisha na hauna nguvu ya afya yako imekuwa imedhurika, inakuwa jambo la
kusikitiza, manake hata yale mafikirio yako kama mhudumu wa afya yanapungua, kwamba haupo pale mahali unafaa kuwa. Na nafikiri ni wakati kwa tunafaa kujiuliza haya maswala yenye wahudumu wa afya wanaulizia na maswala yenye wanasema wanayataka yazingatiwe ili wazidi kupigana na janga hili. Kwa nini watu hawayasikii? Kwa nini tunachukulia mzaa maswala ya wahudumu wa afya? Na kwa nini tunasema kwamba wakati huu tuko na janga kubwa, lakini tuseme kwa kimombo wanasema priorities zetu ziko mahali pengine, na hatutaki kushughulikia yale maswala yenye wahudumu wa afya wanayaleta mezani ndani. Na pengine Yubrin, kufikia sasa pengine hizo changamoto au hiyo hofu mnakabiliana nayo vipi? Pengine iwe ni watoto, ndugu na jamaa na marafiki ambao unaishi nao pale nyumbani, wanapokuwa kihofia kwamba huenda pia nao kaambukizwa, maana yake uko katika ule mstari wa mbele. Hiyo hofu unakabiliana nao vipi wewe binafsi pengine kufikia sasa? Ninaweza kuambia kama siku ya Jumamosi Kenya nilifanya Dan, nafikiri sisi na nafikiri bado lazima tuambie wafanya kwamba mimi hata nikiwa Dr. Mora ama mwenzangu akiwa nesi fulani ama clinical officer fulani, pia sisi ni wanadamu. Haimaanishi kwamba sisi ni maroboti, hatuna hisia, hatuumwi, hatuhuzuniki, hatulii. Kama siku ya Jumamosi mimi nililia sana, maanake nilijiuliza yale maswali magumu kama mama ama kama mwana Kenya, na kama mama nilivyosema, na hapa mtoto wa mtu fulani, mimi ni mtoto wa mama na mamangu yupo, na mimi ni dada ya watu fulani, pia wanaweza kuwa wana wasiwasi. Na nikaanza kujiuliza maswali magumu kama, je, lolote linitokee leo kutakuwaje? Na chochote kikifanyika wanangu ama familia yangu itakuwa wapi? Kwa hivyo ilikuwa majonzi tuko nayo, na nafikiri bado tunaendelea kujisaidia ili tutibike kiakili, ili turudi mahali tulikuwa hapo mbeleni. Lakini naweza kuambia ukweli, katika familia yote ya wahudumu wa afya watu wako na wasiwasi na huzuni, na saizi tutaanza kuona kwamba afya akili ya wahudumu wa afya, tutaanza kuona mambo mengi yakiongezeka kama ya anxiety na depression zimeongezeka, maana huu ni wakati mgumu kwa wale wenye wako hapo mbele wakipigana na janga hili. Na asante sana Yubrin, na naamini kwamba kwa kuwa sasa tatizo limebainika, suluhu itapatikana ili kusuluhisha, manake matatizo au afya ya akili ni muhimu sana na aghalabu inapuuzwa. Na tukilekea katika kaunti ya Mombasa, mwenzangu Fatuma Bugu pia anaangazia swala hili, tupate kusikia mawili matatu kutoka kwa maafisa wa afya kule. Fatuma, wapo unanipata? Sijui maafisa wa afya wanasemaje kuhusiana na changamoto hizi ambazo zinawakumba katika kazi zao haswa kipindi hiki cha corona? Naam, Dan Mule, tuko hapa katika hospitali ya Makadara, na hapa wauguzi sasa mgomo wao umeingia wiki ya pili, na kulingana nao wanadai kwamba mbali na wauguzi wengine ambao tayari wameshakwisha anza mgomo wao, wanasema kwamba mgomo wao umeanza kwa sababu ya kukatwa kwa mishahara yao, na hivyo basi mbali na changamoto ambazo wao wanapitia za kuwa kwamba PPEs hazitoshi ama ambazo wako nazo sio za hadhi nzuri, na pia suhula za kutosha ambazo zinahitajika kuwa pale hospitali za kuwawezesha kufanya kazi zao hasa katika wakati huu wa janga la corona. Basi hapa kando yangu kuna msimamizi wa wauguzi katika kaunti ya Mombasa ambaye atatuelezea tu labda changamoto kile, ukiangalia kwamba Mombasa imekuwa ikirekodi visa vingi vya corona, na hivyo basi wauguzi wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanaokoa maisha ya wenzao. Kando yangu hapa ataweza kutuelezea ni changamoto gani ambazo wamekuwa akipitia kama wauguzi katika hospitali hii ya Makadara na hata hospitali mbalimbali katika kaunti ya Mombasa. Naam, utaanza kwa majina yako kwanza, alafu tuelezee labda ni changamoto gani ambazo mnapitia nyinyi kama wauguzi. Changamoto kubwa sana sisi kama wauguzi. Kwanza kwa majina naitwa Peter Maroko, ndio katibu wa chama cha wauguzi Mombasa. Changamoto kubwa ambalo limetuweza kufanya wauguzi na wahudumu wengine wa afya kwenda kwa mgomo ni kwamba serikali ya Mombasa imekuwa ikikata mishahara zile kama NHIF ama ngendo tunasema third party deductions, na hawajaweza kuziremit hizi pesa katika zile institution ambazo zinastahili kutuma. Na ikiwa kwamba kama huduma ya NHIF, wewe mwenyewe kama muuguzi unapeana huduma ya uuguzi, lakini ukigonjeka huwezi pata zile huduma ambazo unastahili kupata kama muuguzi kutoka kwa NHIF. Na hili ni jambo ambalo tulianza kulizungumzia mwezi wa 6 na hatujaweza kuwa na suluhu kamili kwa mambo ya third party deductions. Na hili ni kwamba tumeweza kuwa na mazungumzo ambazo hayaja kuwa na mwafaka wowote ili kuturuhusu sisi kama wauguzi tuweze kurudi kazini na tuendelee kupeana huduma zetu kama wauguzi. Na kuna mambo mengine kutokana na hili janga la corona ni kwamba unakumbuka serikali kuu iliweza kupeana
zile emergency risk allowance kwa sababu ya COVID, lakini kahawa imepeana hii emergency risk allowance kwa muda wa miezi 3. Na hatujui ni science gani ambayo SRC iliweza kufanya ikatathmini kwamba ugonjwa wa corona ungeweza kuwa kwa miezi 3. Na kwa hivyo kutoka hizo miezi 3 waliopeana hizi risk allowance tumekuwa tukipitia changamoto kubwa, na unavyojua kwamba Mombasa tumeweza kuwapoteza wauguzi wawili kutokana na janga la corona, na hao wauguzi kwa familia zao ambazo ziliwapoteza wapendao hawajapata ile compensation ambao wanastahili kupata, kwa sababu COVID ni ugonjwa wa occupational disease, na inastahili kwamba mtu ikiwa umepata jeraha kazini ama umekufa kwa sababu ya ugonjwa ambao ni occupational uweze kukompensetiwa na serikali. Labda unaweza tu kutuelezea, tunafahamu kwamba kuna wauguzi ambao wanalipwa na serikali kuu na wauguzi ambao wanalipwa na serikali ya county. Labda ni wauguzi gani ambao wameenda mgomo huu? Tuko na takriban wauguzi ambao wameajiriwa permanent kwa eneo hili la Mombasa 678, na ikiwa tumewapoteza wengine na wengine wameenda retire, huenda ni wachache, sio kiwango kamili, lakini kiwango ambacho ninakijua ni 670, na hao ndio ambao wameajiriwa permanent and pensionable na ndio wako kwa mgomo. Na tuko na wale wengine ambao ni vibarua ambao wameajiriwa na serikali kuu katika hili mambo ya UHC na kaunti ya Mombasa. Ni kwamba tuko na takriban karibu wauguzi ambao ni 150 ambao tayari wanaendelea na kazi. Labda unaweza pia kutuelezea idadi ya wagonjwa ambao wamekuwa wakifika hospitalini humu wakati huu ambao mgomo unaendelea. Labda kuna wale wagonjwa ambao ni wa dharura, labda mliwapeleka katika hospitali zingine ama bado wanaendelea kukaa? Na tumekuwa na changamoto kwa wakati wa mgomo. Idadi kamili ambao wagonjwa ambao wanakuja kwa hospitali ya Coast General ama hospitali zote za Mombasa siwezi kuwa na idadi kamili, lakini ni kwamba wagonjwa ambao sawa wanateseka ni wale ambao wako na dharura, ambao wanastahili kuhudumiwa kwa haraka. Na ombi letu ni kwamba serikali iweze kutafuta namna mwafaka ambayo itasuluhisha ili shida ambayo ya mambo ya remittances. Ikiwa tunangoja, kuna mgomo ambao tunangoja ambao 2 weeks time ambao utakuja, ikiwa tujafika pale waweze kusuluhisha hili jambo la mambo ya remittances, waweze hata kulipa miezi hata 3 ili tuweze kuwa na mazungumzo. After wamelipa ndio tuwe na mazungumzo ya kuturuhusu sisi kama wafanyikazi wa afya tuweze kurejea, tuweze kurelieve wale wagonjwa ambao wanapitia kwa shida kwa sasa. Lakini mpaka wakati ule ambao serikali itaweza kulipa, mgomo utaendelea, kwa sababu tumeweza kuwa na mazungumzo mengi sana na hatujaweza kuwa na suluhu ambalo lingeweza kusuluhisha shida ya mambo ya remittances. Na kwa hivyo ombi letu ni kwa serikali ya Mombasa, hasa kwa kiongozi ambao ni Governor Joe, sababu hili jambo tumeweza kuwa na mazungumzo na wale maofisa wa kaunti ya Mombasa na hatujaweza kuwa na suluhu. Ni alijukulie mkononi mwake sasa, asuluhishe. Sababu kuu ambayo tunapewa ni kwamba disbursement, zile pesa ambazo zinatuma shared revenue kutoka serikali kuu hazijaweza kuletwa kwa miezi 2 sasa. Hiyo ni Septemba na Oktoba. Aweze kuchukua hili jambo kwa mikono yake, aende Nairobi, aweze kuwa na mazungumzo na treasury na tuweze kupata zile disbursement ambazo zitaturuhusu kuweza kulipa yale madeni ambayo tunayo, na mishahara hiyo ije kwa wakati ufao. Huwezi kuwa una shida kutoka huko nyumbani hujaweza kulipa, una nauri, una mshahara, hujaweza kulipa rent, na uweze utarajia kwamba muuguzi kama huyu ataweza kuja afanya kazi anavyostahili. Ndio kwa sababu samahani, na pia tunafahamu kwamba kuna chuo cha ufunzi kando ya hospitali hii kuu ya Makadara. Labda unaweza kutuelezea tu kwa wale ambao wanakuja kujifunza katika hospitali hii, ni mikakati gani ambao mmeiweka kuhakikisha kwamba wanakuwa salama na ugonjwa huu wa corona? Ni kwamba ikiwa tukiwa kwa mgomo, wale wanafunzi hawawezi kuja hospitalini kujifunza, kwa sababu lazima wawe na qualified staff ambao watawapeleka na kuwaonyesha jinsi wanavyostahili kuwahudumia wagonjwa. Kwa hivyo kwa wakati huu hatuwezi sema kwamba kuna wanafunzi wanaweza kuja kupeana huduma ikiwa kuna wale qualified staff. Kwa hivyo jambo la infection prevention ni jukumu la serikali, kwamba iweze kuhakikisha kwamba wanafunzi wote ambao wamekuja kujifunza katika MTC hapa Mombasa wawe na vile vifaa ambavyo vinastahili kama masks ama gloves, ili wajizuie na maji ya kunawa, mambo ya sanitizers, ili tuweze kujizuia kwa maambukizi na magonjwa ya corona kwa wakati huu. Na kwa wale madaktari ama wauguzi wa afya ambao tayari wanaendelea na shughuli za kuhudumia wagonjwa, labda ni mikakati gani ambayo imewekwa kuhakikisha usalama wao, ikizingatiwa kwamba hospitali mbalimbali zimeweza kufanya mgomo kwa sababu ya kuwa wanapata changamoto za PPEs haziko,
ama pia mambo mengine tofauti. Labda unaweza kutuelezea tu kwa ufupi. Na tuko na changamoto kubwa kwa provision of PPEs. Ni kwamba sana sana wale wauguzi ama wahudumu wa afya ambao wanakuwa kwa outpatient emergency, kuna changamoto kwamba vile vifaa ambavyo wanapewa kama ni mask hawapewi zile mask ambazo zinastahili. Na tumeona kwamba tumekuwa na ongezeko kubwa sana la maambukizi katika sana sana kwa wauguzi. Ni kama Mombasa tuko na wauguzi wengi sana ambao waweza kuathirika na ugonjwa wa corona kwa sababu wanajumuika na wagonjwa bila kujua ama bila kupewa vifaa vya kuwakinga katika ile hali ya kuwahudumia wagonjwa wanaambukizwa ugonjwa wa corona. Na in the process unapata kwamba kuna wale wauguzi ambao pia wako umri wamekomaa, wengine wako na magonjwa ambao tayari wameugua sukari, pressure, wameweza kuwekwa katika zile facilities ambazo wanakuwa na contact kubwa na wagonjwa. Na ombi letu ni kwamba ni hawa wauguzi ambao wamekomaa, wale wahudumu wengine wamekomaa, waweze kutolewa pale, either waende nyumbani wapewe leave waende nyumbani ama wapelewe katika zile departments ambazo watakuwa wanajumuika na wagonjwa, hawajumuiki na wagonjwa kwa wakati mwingi, ama hawawezi wakawa na wagonjwa kwa muda mrefu. Asante sana. Kama ulivyosikia Dan Mule, wauguzi wa hapa tayari hii ni wiki ya pili tokea kuanzishwa kwa mgomo, na anadai kwamba ifikiapo wiki ijayo watatoa notisi ya kuanzisha mgomo ambao utakuwa wa nchi nzima wa kuweza kutokana na kutokuwa na bidhaa ama suhula za kutosha za kuhakikishia wauguzi na hata wagonjwa ambao wanazuru hospitali hizi usalama wao kutokana na janga la corona, ikizingatiwa kwamba tayari wauguzi takriban 100 wameweza kupoteza maisha yao nchi nzima, na hili ni swala ambalo linafaa kuzingatiwa sana sana pamoja na wagonjwa na hata wauguzi ambao tayari wanaendelea na madaktari wanaendelea kutoa huduma za afya. Kwa sasa ni hayo tu, na kwa taarifa zaidi ni katika taarifa za NTV jioni. Naam, shukrani sana Fatima Bugu hapo ukiwa Mombasa kuangazia hali ya wahudumu wa afya katika kaunti hiyo, na tumepata kusikia kuhusiana na mgomo ambao unaendelea wa wauguzi, na kuna baadhi ya kaunti nyingine ambazo pia wauguzi na wahudumu wengine wa afya wako mgomoni, na wengine wanatarajia kuanza mgomo wao wiki ijao na wengine wiki ya kwanza ya mwezi Disemba, na ndio masuala ambayo tunaendelea kuiangazia hapa. Kwa sasa tunaenda mapumzikoni, tukirejea tutaendelea na mjadala wetu. Wageni wangu studioni wangalipo kuendelea kuchanganua swala hili ili tupate suluhu kwa kilio hiki cha wahudumu wa afya. Endelea kutazama NTV. Leo Safaricom wanasherehekea miaka 20 na wewe. Piga star 444 star 20 tumia shilingi 20 pekee utunukiwe 20 minutes na 20 MB. We'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Life can be this good. Introducing Ushindi Cream Bar Soap. It foams well, is gentle on skin and hands, and cleans your clothes and dishes well too. Available in 1 kilogram and 800-gram bars and 175-gram tablets. Also available in all your favorite variants. Ushindi, a quality product from Pwani Oils. Rock Plastic Tips. Rock plastics are made with 100% virgin raw material. Rock plastics come with new and different unique designs.
Rock Industries brings you Rock Plastic with a variety of kitchenware, ranging from kitchen dishes, cups, plates, clothesline pegs, spoons, and even rulers for learners. These and more products, contact our offices on 0722 575619 or 0736 02 8181. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. We provide retirement savings solutions for everyone. Our products include statutory deductions, additional voluntary contributions, gratuity management, lab fund AML, group life assurance, Imarisha, UMA, Ufanisi, and diaspora retirement savings plans. For more information, visit our website at www.labfund.or.ke. LabFund. Work, save, retire. The Nation Media Group 254 Realty and Homes Expo is back, discussing property investment and home ownership. Join us on 27th and 28th November 2020 at the Sarit Center Expo Center as we engage with property developers and investors, financiers, contractors, insurers, roofing solution providers, ceramic and interior designers, land dealers, and investment solution providers, among others. To sponsor, exhibit, and for inquiries, please contact 0721 678 597 or email property@ke.nationmedia.com. Every spoonful of Nutri comes loaded with the necessary vitamins, protein, and minerals for you and your family to become healthier and stronger. Pick up a pack today from your nearest store. Nutri, every spoonful counts. Naam, karibu tena mtazamaji, tunaendelea na NTV sasa kuangazia hali ya wahudumu wa afya nchini ambao wako katika mstari wa mbele katika vita dhidi ya corona humu nchini. Wamekuwa wakilalamikia masuala mengi tu, kilio chao, masaibu ambao wanapitia wakiwa kazini. Kumekuwa na ongezeko la idadi ya maambukizi kwa wahudumu wa afya na pia idadi ya wanaokufa ama wanaopoteza maisha kutokana na corona humu nchini. Ni swala ambalo wamekuwa wakilizungumzia na kwa sasa wamekuwa wakitangaza migomo. Miungano yao imetangaza migomo tarehe tofauti. Katika mtandao wetu wa kijamii tukao tumekuuliza kutoa mtazamo wako na pia suluhu kwa hali ilivyo. Kuna mmoja hapa DK Mugambi ambaye anasema kwamba madaktari na wahudumu wa afya na stahili walipwe marupurupu maalum na wapewe bima ya afya kwa miaka 2 katika kipindi hiki cha corona. Anasema mwaka 2023 kutakuwa na sera maalum ambayo itakuwa ikizungumzia namna ya kutoa marupurupu kwa wahudumu wa umma humu nchini. Ndio mtazamo wake huo, na tutakuwa tukisema naye mwenzangu Ruth Sarumweko katika kaunti ya Nakuru kujua hali ya wahudumu wa afya katika kaunti hiyo, na kisha wageni wangu hapa studioni tutakuwa tukiendelea na mjadala huo. Ruth Sarumweko, wapo unanipata? Wahudumu wa afya wanasemaje katika kaunti hiyo ya Nakuru? Naam, asante sana Mule. Tuko katika ofisi ya afisa mkuu wa afya katika kaunti hii ya Nakuru, Daktari Samuel King'ori, ambaye atatujuza zaidi hali ya wahudumu wa afya katika kaunti hii na pia hali ya afya kwa ujumla katika kaunti hii. Basi asante sana kwa kuungana nasi. Kwa hivyo ningependa utueleze wahudumu wangapi wameweza kudhibitishwa kupata corona katika kaunti hii ya Nakuru tangu chimbuko la ugonjwa huu wa corona. Okay, my name is Samuel King'ori. I'm the Chief Officer, Department of Health, Nakuru County. I want to say that in Nakuru County, the entire public hospitals and private sector, we have 222 health workers who have been infected with COVID-19 in the entire county. And I want also to say that so far we don't have any who have died of COVID, and all of them are back on duty. And also another thing that I also want to inform the public is that we have a hospital that is dedicated for our health workers. That is PGH Annex, which is fully equipped, and therefore any health worker that fall sick, we usually admit them there, and they don't pay anything.
That is because we value our health workers and we take care of our health workers. Yes. Kumekuwa na vyama tofauti ya wahudumu wa afya wakitishia kwamba wanaelekea kufanya mgomo iwapo matakwa yao hayatasikika. Sijui kaunti ya Nakuru iko vipi na kuwapa wahudumu hawa PPEs, na naomba uzungumze Kiswahili kama unaweza. Okay. Kwa upande wa waguzi hapa kwetu Nakuru, sisi tumefanya karibu kila kitu ambayo wanaongea. Kitu moja wanaongea ni mambo ya hospitali. Tayari sisi tuliweka hospitali mwanzo, that is the month of March, ndio tuliweka hiyo hospitali na imekuwa ikiwahudumu bila malipo. Kitu kingine wanaongea ni mambo ya comprehensive health insurance. Wale madaktari wote ambao tumeajiri hapa county kama contracted staff already wako na comprehensive health cover, na wakati wanaongea mambo ya PPEs, Nakuru county ningetaka kusema ya kwamba tunawapatia PPEs zile za high quality, na hii inaonyesha ya kwamba kama wale wote ambao wanafanya kazi kwa isolation pahali ya kutibu wale watu wa COVID, tangu tuanze kutibu watu ya COVID hapa Nakuru mwezi wa 4 mpaka saa hii hakuna daktari wetu ambaye amepata COVID akifanya kazi kwa hizo treatment centers, na hiyo ni kuonyesha ya kwamba zile PPEs tunawapatia ziko za kutosha, na saa hii tuko na PPEs ambayo zinatupeleka mpaka mwezi wa 2 tunanunua mapema na tuko na stock ya kutosha. Kwa hivyo PPEs is not a problem kwa kaunti ya Nakuru. Na pia katika kutafuta huduma za afya, kuna wananchi ambao wanahofia kuja hospitalini kutafuta hizo huduma kwa hofu ya kuambukizwa ugonjwa wa corona. Sijui idadi ya wagonjwa wanaofika katika hospitali za Nakuru imekuwa vipi? Okay, idadi ya wale wanakuja kwa hospitali bado iko mzuri, na hii inaonyesha ya kwamba kama kufikia mwezi wa 7 tuliangalia kama target yetu ya revenue collection, which is a good indicator ya kuonyesha kama watu wanakuja ama hawakuja. Tulifika target yetu na tukapita na zaidi ya milioni 200. Kitu kingine ambaye inatuonyesha ni mambo ya skill delivery. Skill delivery Nakuru County imepanda mpaka 70%. Ikiwa ni mambo ya watoto wadogo wale wanaenda hospitali kudugwa sindano, imepanda mpaka 95%. Kwa hivyo ni kuonyesha ya kwamba mwaka huu hata tukiwa tuko na COVID ndio indicator zetu ziko mzuri kushinda mwaka jana, na kwa hivyo ni kuonyesha ya kwamba watu wetu wanakuja vile inahitajika. Sawa. Na basi hayo ni maelezo kutoka Daktari Samuel King'ori ambaye ni afisa mkuu wa afya katika kaunti hii ya Nakuru, na pia ameweza kutueleza hapo awali ya kwamba wasichana 68 katika shule ya Bahati ambao walikuwa wamethibitishwa kuambukizwa corona, ya kwamba wasichana wote 68 wameweza kupona, na hivyo tutazungumza naye hapo baadaye ili aweze kutueleza zaidi, na ni hayo tu ambayo tungeweza kukupa kwa sasa. Kwako Mule. Na asante sana Ruth Saremwena, ni vizuri kusikia kwamba wasichana hao wamepata afueni kutoka shule hiyo ya pili ya Bahati. Na tukirejea hapa studioni, George, nimeona ukicheka kidogo pale ambapo King'ori akizungumzia kwamba wao wana matatizo ya pipi. Pengine utatuambia ni kwa nini? Manake pia kuna yale malalamisho ambayo umewasilisha, pengine tumewasikia wauguzi, tumesikia madaktari, na nyinyi sasa kama wale wahudumu wengine wa afya, ni masuala gani haswa ambayo mngependa yashughulikiwe? Asante Dan, na umeniona nikicheka kwa sababu nimegundua kwamba afisa mkuu mtendaji wa kaunti ya Nakuru anadanganya umma. Jambo la kwanza amesema hamna ambaye ameweza kufa kwa ajili ya COVID. Tuko na mmoja wetu ambaye aliaga pale ambaye ni intern Nakuru. Kwa hivyo hawezi kuenda atakuja aseme unless hamuhesabu kama mtu. Kwa hivyo ametoa taarifa kinzani ambayo inakinzana, haiwani na yale ambayo ameyasema. Amesema tuko na ndio nataka niseme kwamba amesema kuna wale ambaye wameugua ama ambaye wameambukizwa zaidi ya 200 kwa kaunti moja ambaye ni wahudumu wa afya, na anasema pia hawajapata yeyote ambaye ameambukizwa katika isolation center. Inaweza kuwa ukweli, lakini tunasema kwamba labda kwa sababu ambapo wiki 2 ambazo zimepita tulikuwepo Nakuru na tukizunguka katika hospitali zao, tukapata kwamba hawafuati sheria na masharti ambayo serikali imeweka. Katika hospitali zetu hakuna aeration na hospitali zingine hazina maji, na tukapata kwamba kweli wale ambao wanaona wagonjwa wanatumia hii tunaita barakoa, hii surgical mask, lakini serikali imesema kwamba tutatumia N95 iwapo unaona wagonjwa. Kwa hivyo hajakubaliana. Tumesema watatumia ile kifunika kichwa ambayo itakuepo na pia macho hawana. Kwa hivyo yeye akisema ni kwa sababu anasema kuna barakoa ya kufunika
mapua peke yake, ambaye ni surgical mask, lakini pia ambayo sio ambayo wao wamerecommend. Kwa hivyo amedanganya umma. Ingependa kumkosoa na aweze kuangalia, arudi nyuma, angalie tumeweka mikakati gani ama maagizo gani kama serikali ambayo tunatakiwa kuyafuata. Na pia tukapata wagonjwa wako mahali congested wakisubiri kuonekana. Na pia tukapata kuna wale ambao wanashare rooms kwa referral hospital. Kama mimi niko hapa nimekaa naona mgonjwa na mwingine ako hapa, kuna congestion, hakuna ile ambaye space ambayo inahitajika. Kwa hivyo ndio maana nitaka kukanusha hapo, na ninataka kurejelea mahali umeanzia. Kwa akaunti nyingine pia changamoto kama hiyo katika akaunti nyingine. Ndio ninataka narudia mahali ambapo nilikuwa nataka kuanzia. Tuseme kwamba sisi kama maafisa tabibu nchini kwa sasa tumewapoteza, kufikia jana tulikuwa tumewapoteza 7. Tulitangaza hivyo. Kwa mkaleo asubuhi tumempoteza mwingine, alikuwa Nairobi Hospital. Kwa hivyo sasa wametimia 8. Na hii ni kuthibitisha kwamba wakati huu wa COVID-19 ambapo ni ugonjwa ambao hauku unajulikana, lakini sasa zaidi ya miezi 8 ambapo ulipoingia mara ya kwanza hapa nchini, wahudumu wa afya wanatumika kama ngao, kumaanisha kwamba wewe ukitaka kutumia ngao kupigana, lazima uiweke vizuri kujikinga, na lazima uiinue, ni lazima uitunze. Wahudumu wa afya ambao wanatumia kama ngao hawajatunzwa, hawajainuliwa na hawajapewa ile msaada ambaye unaweza kuweza kuwasaidia kujikinga wao kwa ajili ya kuambukizwa, na pia kutunza maisha yao na wapendo wao na wale wa Kenya ambao wanao kuja kutafuta huduma katika hospitali zetu za umma. Na tunasema hivi, ilani yetu tumetoa mahitaji ambayo tunataka serikali itimize. La kwanza ni kwamba tunataka waweze kutoa idadi ya kutosha ya PPEs katika huduma sehemu zote za kutoa huduma ya afya. Jambo la pili, tumesema kwamba tunahitaji wahudumu wote wa afya waweze kupewa ile tunaita kwamba bima ya afya na bima pia ya maisha, ili kusudi iwapo kuna yule ambaye ameweza kuambukizwa na mwenye ambaye pia atakuwa ameaga kufuatana na huu ugonjwa, ataweza kujisikia kwamba ana uwezo wa kwenda hospitali yoyote. Na kwa mfano kama yule ambaye nimemsema ameaga usiku uliopita, nimeona wanatuma sasa, tunaanza mchango kwa ajili ya kulipia bili yake. Serikali haijaweza kusimamia hayo yote, lakini licha ya kwamba walikuwa wametangaza. Ndio maana tunasema kwamba lazima iwepo bima ya kutosha ya afya ambayo inaweza pia lipia matibabu na mambo yote ambayo yanalingana na COVID-19. Iwapo serikali itatekeleza hayo, basi tutakuwa tunashukuru kwamba wana make steps zile ambazo zinaenda kwa right direction. La tatu, lile ambayo pia tunaitisha, waliajiri maafisa tabibu na wengine wote medics wengi miezi 6 chini hawajalipwa, na wanaendelea kuhitajika kufanya kazi. Na ukumbuke kwamba kuna mwenye ambaye labda kwao ni Garissa lakini alipata kazi Nairobi, kumaanisha lazima alipe rent, kumaanisha lazima kule, lazima commute akisafiri. Hawajaweza kupewa ile support ambayo inahitajika. Ndio maana sisi tunasema kwamba tunahisi serikali inawatekelekeza waziwazi wahudumu wa afya, hata wale ambao ni wageni. Na pia tumesema kwamba hao watu wamepewa kandarasi duni. Wengi wao wanalipwa 15,000 na wengine wanalipwa shilingi 50,000 kwa kandarasi duni. Lakini kiwango ambacho kingekuwa hao ni wale ambao wako na maybe clinical officer, wale wako na diploma. Lakini tunajua kwamba wangekuwa na walipa vizuri, wangeweka katika entry point job group ile ambayo iko provided under the scheme of services, ili kusudi waweze kupata kitu ambacho kinawawezesha kuweza kuvaa vizuri, kuweza kununua barakoa, kwa sababu tunajua serikali haipeani barakoa za kutosha, na mambo zingine zote wakati huu hasa wa mgumu wa COVID-19. Hilo hawajalitekeleza, na tunasema kwamba lazima waangalie kwamba waweke katika ile tunaita huduma ya kudumu, permanent and pensionable, ili waweze kujua kwamba maisha yao hata wakiyapoteza kesho, wakiacha familia yao inaweza pata ridhaa ama ile kinua mgongo wakati ambapo hawapo. Na pia wao waweze kugrow kimaisha. Haya ni baadhi ya masuala ambayo mwasilisha kule Senate hii leo. Ndio. Na ningependa maybe unipe tu jambo moja. Nitakupa fursa usebe haya ili tupate kusikia kutoka kwake. Yubrin, umepata kumsikia George akizungumza. Najua muda wetu umeyoma kabisa, zimesalia dakika chache sana. Singependa ukose kuzungumzia swala hili. Pengine ni kipi ambacho kama madaktari mnahisi pengine mmefanyiwa ili kuwapa nyinyi motisha katika kufanya kazi kwenyu, pengine bima maalum ambazo mmekuwa mkiomba ama vitu kama vile kipo? Dan, asante sana, na nafurahi kwamba wenzangu hapo studio
angazia yale masuala mengi yenye ambayo yanawadhuru wahudumu wa afya na zile changamoto zenye zinawapata wahudumu wa afya na kufanya kazi wakati huu wa janga hili la corona iwe ngumu sana kwa wahudumu wa afya. Lakini nafikiri mimi ningependa kuzungumzia na labda kama jambo langu la mwisho la kuangazia ni kwamba hao wahudumu wa afya wenye wamefariki, sisi kama Wakenya tujiulize yale maswali magumu. Je, hawa wahudumu wa afya wenye wanafariki wakiwa mbele ama mstari wa mbele kupigana na janga hili ni takwimu tu? Je, ni kwamba tutasema kwamba madaktari 12 wamefariki, wahudumu manesi wamefariki, kwamba clinical officers wamefariki? Je, zitakuwa namba tu, takwimu zenye tutasema ili tuingie na hofu, ama hizi takwimu ambazo tunafikiria kwamba ni namba tu za watu? Ni wanadamu kama wewe, ni wanadamu wenye wanahisia, wana familia na wanaumwa kama kila Mkenya na wanauoga kama kila Mkenya. Vifo hivi vimejaribu na nafikiri vimetoa zile changamoto zenye ziko katika sekta ya afya humu nchini, na hizi changamoto sio tu kwa kwamba wahudumu wa afya ama kwa kimombo human infrastructure ama human personnel zenye zipo na zinafaa kuangaziwa kwa kila nafikiri kwa kila aina ya kwamba ni changamoto ambazo ni changamoto za nguvu zenye zinafaa kuangaziwa kwa umuhimu na ufasaha wenye unafaa. Na hizi changamoto za kwamba lazima tuangalie wahudumu wa afya hawajatekelezwa na masuala yao yanashughulikiwa bila kukoma na bila hata kufunga macho kwa dakika mbili kama Wizara ya Afya. Changamoto nyingine nafikiri ni kwamba pia vifo hivi na wakati huu wa hili janga linatukumbusha sisi kama Wakenya kwamba system yetu ama hali yetu ya afya ama afya yenye iko katika nchi yetu na afya kwamba ni jambo la kwamba ni muhimu sana na ni haki ya binadamu. Ni kwamba sasa afya yetu ama zile systems zenye zipo za afya haziko sawa. Imeonyesha ile weakness yenye ambayo ipo katika afya yetu ya Kenya. Na sisi kama Wakenya, kama serikali ya Kenya, kama Wizara ya Afya, tujiulize hao maswali magumu. Ni vipi tutajaribu kwamba kupatia huduma za afya kwa Wakenya wetu tunapatia bila tashwishi na tunapatiana huduma yenye iko hali ya juu. Na pia jambo lingine ni kwamba tujaribu kuinua vituo vyetu vya afya. Tusisimame mbele ya kamera tukisema kwamba tuko na ICU, tuko na ventilators au ICU ni vitanda 5, lakini hatuna hata wahudumu wa kushughulikia hivyo vituo ama hivyo vifaa venye vinahitajika wakati huu. Tuwe asante sana. Tuwe wazalendo wenye wanasema kwamba wakati huu ni wakati mgumu, na sisi kama Wakenya lazima tuwe wa kweli na tusimame ama tukae juu ya meza na tuangazie haya mambo na tupatiane suluhisho badala ya takwimu kila wakati. Na kama Wakenya tukumbuke kwamba wakati huu ugonjwa umefika mahali penye sio wewe tu unajidhuru, unamdhuru ama unamtia hatarini yule mhudumu wa afya wenye utaenda kupata huduma zake. Kwa hivyo tuwe wa kweli tukienda kuona wahudumu wetu wa afya na tuzingatie yale mambo yote Wizara ya Afya imesema ili tujaribu kuzuia usambazaji zaidi wa huu ugonjwa. Kwa hivyo ni wakati wa kwamba tukae chini na tujiulize maswali Daktari Mura, shukran sana Daktari Mura, asante sana kwa kauli hizo. Ningependa tu kabla ya kutamatisha tuwape Cynthia na vile vile Daktari Salim dakika moja kila moja atoe kauli zake za kumalizia. Suluhu iko wapi? Nitaanza naye Cynthia kisha nimalizie na Salim hapa studioni. Cynthia, suluhu iko wapi kwa matatizo haya yote ambayo tumekuwa tukiyajadili hii leo? Kwa dakika moja hivi. Daktari Mura ameangazia vitu muhimu sana ambayo viongozi wetu wanafaa watilie maanani. Hatuwezi kuwa na viongozi ambao wanasema wawe na chopa tayari, wawe inawahudumia wao wakiwa na emergency na wako na cover. Hii bima ya afya ni kitu ya muhimu sana ambayo nilisikia waziri wa afya waziri Kagwe akisema kwamba kuna reforms ambayo iko kwa ministry na watafanya juu chini kuona vile pesa zinaweza kuongezwa kwa hii bima ya NHIF. NHIF imekuwa kizungumkuti kabisa. Kwanza watu wakisikia kwamba hii bima ya afya iweze kuwasaidia wakati wakiwa na COVID-19. Hiyo ni kitu ambayo serikali hasa inafaa kuzingatia. Na katiba yetu inatuambia kwa kipengele ya 21 kama serikali inashindwa kuangazia hizi vitu, basi ibuniwe kama tribunal iangalie kwa nini haiwezi kutekelezwa, na nafikiri hapo tutakuwa tunachukua hatua nzuri sana. Tuliona kwa kamati ya bunge Dr. Nyekala akianza kulia walipoangazia masaibu ya madaktari. Nafikiri hatutaki kuona viongozi ambao wanalia wakiwa na ile jukumu, kwa sababu wananchi wamewapatia ile jukumu kutekeleza. Serikali watekelezee vile inafaa kufanya. Tunataka kuona viongozi kama, nafikiri hapo nyuma tuliona Governor Charity Ngilu
alipokuwa waziri wa afya, yeye mwenyewe alienda mpaka Kenyatta National Hospital kutafuta matibabu. Nafikiri hiyo ni uongozi bora, kuonesha kwa mfano. Wewe kama unaweza kuenda kama Kenyatta pale kutafuta matibabu, utajua penye kuna shida. Na nafikiri kama viongozi wote kuwe na sheria, viongozi wote watumie our public facilities, ndio watajua vile raia pia wanapata hiyo uchungu, vile wadaktari wako wanalia. Asante kwa kauli hiyo. Hakika tumekupata kuhusiana na swala la uwajibikaji. Daktari Salim, na umesikia wengi wakizungumzia serikali ifanye hivi ifanye kile, pengine unahisi serikali imefanya vya kutosha, na pengine unaweza kutoa baadhi ya majibu, lakini pengine kwa dakika yako moja ya kumalizia utasema nini katika mada yetu leo? Mimi ningependa kusema kwamba ni muhimu kwamba kila mtu awajibike, kuanzia wananchi, kwa sababu huu ugonjwa ukisambaza ukienda kwa madaktari lazima imetoka kwa mtu fulani. So kwa hivyo zile sheria, sera zimetolewa, mikakati imetolewa, itabidi watu wafuate. Na kama ni serikali zote pia ziwajibike, ni nini inatakana kufanyika wafanye. Kama sisi serikali kuu tumetoa miongozo, hata katika sasa kuendeleza hizi huduma za afya, sasa tumetoa miongozo, tumejaribu kuongeza watu ili watu waweze kuhudumiwa. So kwa hivyo nafikiria kila mtu achukue jukumu lake na kila mtu awajibike. Asante sana Daktari Salim Ali, mkurugenzi idara ya utunzaji afya msingi katika Wizara ya Afya. Asante sana George Kibore, katibu mkuu. Tutapata fursa ya kutoa kauli ya nyingine, muda umeyoma kabisa. Na vile vile tuko naye Cynthia Mutere ambaye ni mtaalamu wa swala ya uongozi, na Yubrin Mura ambaye ni daktari. Shukrani nyote kwa kushiriki katika NTV. Sasa mimi ni Daniel Mule, na ziada sina. Tunaondoka, endelea kufurahia vipindi vyetu hapa NTV. Saa 7 kamili tutakuwa tukirejea kwa taarifa kwa lugha ya Kimombo. At Zetech University, we are committed to excellence. We have adhered to the Ministry of Health COVID-19 guidelines, keeping our students and the learning environment safe. We're back. We're safe. We're learning. Zetech University. Invent your future. What is this? A charm with an R? Yes, it's a woman's charm. For sure it doesn't belong to my boss, Rafael. Isidro! Yes, take him to the hospital. I'll meet you there. I've got a girlfriend now and I'm crazy about her. Come, I'll introduce her to you. Renata, Jeronimo Linares. Istiqbal is now in Kenya. We are the voice for quality, colorful, innovative, and functional home furniture with presence in 92 countries worldwide. Celebrate our end-year sale of 50% off. Across Africa, countries are adjusting to a once-in-a-century health crisis. To unlock new opportunities, rediscover untapped value addition, accelerate development. Can we, as Africa, strengthen the resilience of business and increase the agility of the labor market? Can we harness the realities of the new norm to power partnerships across sectors, boost production, and deepen shared prosperity even to the most excluded? Nation Media Group brings you the second edition of the Kosi Ideas Festival. The theme, Towards a Post-COVID Africa, Recovering Together. The Kosi Ideas Festival, which is brought to you by the Nation Media Group and Kisumu County, will be on the 8th and 9th of December at Ciala Resort in Kisumu.
On Tuesday, the 24th of November, we discussed the Water Governance Challenge, exploring opportunities and bottlenecks in delivering the human right to water and sanitation. Do the youth have a part to play in the quest to realize sustainable management of water resources? How can you be part of ensuring that everyone can access this basic need? Tune in to Your World on Tuesday, the 24th of November from 7 a.m. as we get all the answers. Credit hauna, pesa hauna, connection hauna, hata simu ya maana hauna, lakini unanipigia simu ndio nichukue ikatike after 2 seconds so that I can call you back. Unadhani sijui? Wacha nifikirie kidogo nione kama ndachukua. To get hauna by Abujubuju, dial *811 *925 hash. Skiza Non-Nation. Did you know at Ruiru Mabati Factory you can open an account and lipa pole pole at your convenience? Did you know at Ruiru Mabati Factory you can get customized sizes according to your roof plan to avoid wastage? Did you know Ruiru Mabati Factory offers free delivery countrywide within 72 hours? To order, call us now on 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Kila siku unapokaza mshipi, unapozidi bidii, unapoongeza maarifa ya kuimarisha maisha, unapoongeza nguvu ya kukusongeza mbele, unaposherehekea na kuwakaribisha wengine kufurahia nawe, unapojijenga kibiashara na kuonyesha penzi lako, unga unaozaidisha uko papo hapo, kuzaidisha utamu wa maisha kwa kila namna, kila mara. Familia ya Ajab imeongezeka ili uzidishe mapishi. Mambo ni Ajab. We'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Jiko Koa, Kenya's highest saving, longest lasting and biggest Jiko, cooks fast using half the charcoal compared to other Jikos, so you use less fuel and receive extra savings. Enjoy our great discounts and save an extra 500 Kenya shillings when you buy Jiko Koa at your nearest shopping outlet. When I cook Nutri for my family, I always use my 4-to-1 rule. To begin with, mix 1 cup of Nutri with 4 cups of cold water, and then you stir it and try and get a smooth consistency. Heat up your stove, then you pour your mixture into your pot or pan. Cook it for at least 5 to 8 minutes, and voila, you're done. Nutri, every spoonful counts. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Never understood. Life can be this good. This is NTV.
Good afternoon. My name is Olive Burrows and you're watching NTV at 1. We start in Samburu County where 3 people, including 2 children, have been killed between Saturday and Monday morning in what police are now treating as inter-community clashes in Baragoi. NTV understands that a boy from Samburu North, aged 14, was killed on Saturday before retaliatory attacks were carried out in Bendera area of Baragoi on Sunday, which resulted in the death of another boy aged 10 years. The attacks have also seen the death of another young man aged 23 this morning and dozens of cattle driven away. Our reporter Jefferson Lekupe has been following up on that story and is scheduled to speak to the authorities to get the official position. But Lekupe, what officially has been said so far? It was that, Lekupe, can you hear me? Yeah. According to Samson Ogelo, the county commander, Samburu County, police county commander, he has hinted to us that Baragoi has had relatively a peace for some good time of this year. But it was puzzling them what happened since Friday going through Sunday, that on Friday, on Saturday that is, a young boy, 14 years old boy, was killed by some raiders who are known to be coming from Baragoi, around Baragoi area. And then yesterday, that is on Sunday, 2 attacks happened in what seems to be a retaliatory attack, according to Samson Ogelo, that a young 10 years old boy who was herding his dad's goats was killed by 4 bandits. Again, in the evening of the same day, that's around 6:30 p.m. that is, another attack happened where a 23-year-old boy who was a motorbike rider was shot and killed. And the passenger was also injured, a lady, who is now in Baragoi Hospital undergoing treatment as we are talking. All right, thank you, Jefferson. Jefferson, bring us up to speed on the killing of 2 minors, that is a 10-year-old and a 14-year-old, between Saturday and Sunday. Today morning, a 23-year-old was reportedly killed in community clashes. He'll be filing a more comprehensive report for our subsequent bulletins. Now, the family of a 9-year-old boy in Mailine, Uasin Gishu County, is seeking justice after their son was sexually assaulted by several men. Police say that they're pursuing the case. Lois Wangwe joins us now live from Eldoret. Lois, have the police arrested anyone yet in connection to the attack? Indeed, Oliver, as you noted, among the stories that we are following up on this particular day is the concern and a cry for help from one family in Mailine Estate here in Uasin Gishu County. They claim their 9-year-old child was sexually molested by a group of 3 young men, and they are now seeking help for justice to prevail. Just to note, the parents they noted their son had been molested after he had some bleeding, and also the boy could not control his bowel movements, and he had difficulty standing, sitting down, and even walking. Upon interrogation from the boy, upon interrogation from the parents and the neighbors, the young child narrated the ordeal, and at that point he was first taken to hospital to receive medical attention, and medical reports indicate that it was true. The boy had been sodomized. He has since received treatment which comprise medication and a corrective surgery. Later on the day, we will be developing this story just to try and answer very many questions that are arising from it. And of course, the biggest question being, how safe are our children, granted that a bulk of the children are not in school following the reopening of schools in phases. Just to leave you with a quote, I was able also to speak to the child, of course, observing all the protocols and rights because he is a minor, but it was also important to talk to him to get his side of the story. And he narrated, just to quote, to paint a picture of what the young boy is going through. He says, nilikuwa nacheza boli kwa uwanja, wakanichukua wakanipeleka kwa nyumba ingine hapo, alafu akanifanyia hivyo, wakanipatia 20 bob na wakaniambia usiwahi rudi huku.
Those are the words of the 9-year-old boy who continues to receive medication. Remember, I noted corrective surgery has been done and he is now taking medication as he awaits justice. The family to this 9-year-old boy is a mom. She is a single parent and she is seeking for the police to try and bring the culprits to book so that justice prevails. But of course, the bigger question is the safety of our children. And the sad bit is they get hurt within their surroundings. We'll be coming back to you with much more later in our subsequent bulletins. Olive. Thank you, Lois. How deeply disturbing. She is going to be filing a more comprehensive report on the defilement of a 9-year-old boy by 3 men. He was out playing in the fields when they approached him. They defiled him and then proceeded to offer him 20 shillings for his silence. Deeply disturbing. Residents of Kitengela have for years struggled to meet their water needs. Fresh water is a rare commodity and most of them make do with untreated saline water that costs them an arm and a leg to purchase. They're now demanding intervention from a government as they are living in a situation they say is not sustainable. Kitengela town is arguably among the fastest growing towns in the country. The growth could be faster if only the infrastructure gaps could be resolved. Yellow jerrycans may as well pass for the uniting symbol for this community. Every other day, most of the residents will find themselves carrying the said jerrycan, seeking a commodity that they cannot do without. The issue of water is a priority that needs to have been sorted yesterday. This situation has persisted for years, and so the residents feel that it is about time to resolve the water situation. The county government that ought to resolve the situation appears to be looking at where the government stands to earn revenue. Hatuwezi kufika hiyo standard ambayo watu watakuwa na afford kununua maji kwa 50 shillings. Na hasa katika area hii hata borehole ambayo tuko nazo hazitoshereshi population ambayo tuko nayo. Kama mimi napeleka hii nasunguka nayo karibu siku mzima ama masaa mawili ndio nimalize hii mitungi 30 niko nayo. Je, hiyo ikiuza na 59 atanunua? Ingekuwa muhimu kwanza governor address issue ya sewerage system. Issue ya sewerage system ndio hata manyumba ambayo zimejengwa mangorofa pia ziweze kutumia maji machache. While more sustainable measures can be taken, the government had planned to set up 8 water kiosks to provide water to the very thirsty community. While the construction of the kiosks was started 2 years ago by the Ministry of Water and Sanitation in collaboration with the county government, only 3 kiosks are operational. The 3 do not meet the need, and so they fall victims of water traders whose prices are exorbitant, to say the least. Kalia hii maji mtungi moja tunauza na 15 pop. Pato customer inakuwa ni shida kununua hiyo maji. Anataka umuuzie mpaka shilingi 10. As the government takes its time, the population size in Kitengela continues to grow, and with that, the current water shortage may actually worsen. Charity Mwangi, NTV. The 40th day came for a middle-aged man in a Kitera village of Rongo Sub-County after he became a suspect in several criminal activities orchestrated in the area. Ivan Soching was lynched by the residents of his own village after several robberies were linked to him and his friends. It is alleged that not even his father was spared of the habitual criminal attacks. Evans is said to have organized an attack on his own biological father in a mission that saw him and his friends make away with 5,000 shillings. About 2 weeks ago, he was suspected to have stolen a cow. He was caught with a cow at a local market at Riosir. He was rescued and taken to the police. There was also allegation of him stealing a goat some 3 weeks ago, and also cases of assault. The father, as you can look next to me, was assaulted 2 days ago with the known tags. Again, is a suspect there. Huyu mtoto yangu kuna wakati mwingine alikuwa naiba mbuzi, wakati mwingine alikuwa naiba ng'ombe. Hiyo ndio najua Yesu 100% ati ni mzuri. Inaonekana ni labda yeye ndiye aliweza kuhusika na hao wenye walifanya hii jambo la uhalifu. Nafikiri paka hapo na vile hata vile mnaona vile tumekuja umati mkubwa hapa, tumeona hii tukio na leo ni kama ni siku yake ilimfikia tu.
The Arabuko Sokoke forest in Kilifi County is fast becoming one of the most competitive tourism attraction sites in the coast region. Tourism stakeholders are banking on it to revive the industry, which has been struggling after being hit hard by the COVID-19 disease. NTV's Kevin Mutai with the details. The Arabuko Sokoke forest is home to 270 species of birds. 6 of the species are endangered and can rarely be found in other parts of the world. The forest also harbors elephants, buffaloes, the elephant shrews, butterflies, and many other small animals. Kati ya wao tuko na aina 6 wako ambao ndege wako katika hatari ya kuangamia, na wao ni kati ya wao 6 kuna aina 3 ya ndege ambao wanapatikana tu katika hii msitu wa Arabuko Sokoke, na wao ni Sokoke Scopes Owl, Sokoke Pipit na Clark's Weaver. Hizi njia ambazo tunatumia si ati ni njia tulitengeneza, tulikuwa tunapata zile njia ambazo ndovu walikuwa wakipitia, the elephant track. That's why hii njia inaitwa the elephant track. So they used to pass through here. So the moment wakiona maybe there is traffic, watu wanapita kwa wingi, sometimes they pull down miti kufunga because they don't want any disturbances. The proximity of the forest to the beach also offers visitors a unique experience, as it is also a few minutes drive from either Malindi or Watamu resort towns. Local tourism stakeholders are hopeful that proper marketing of the forest will spice up the industry's menu for the attraction of both local and international tourists, with the aim of trying to create awareness on the different experiences that you get within this destination. Players in the sector maintain that the 400 square kilometer forest has never been fully tapped, therefore need for the Ministry of Tourism to focus on promoting it as a new package. Communities living around the forest have also benefited from butterfly farming, cultural exhibition, as well as bee farming. Kevin Mutai, NTV in Mombasa. Some beautiful pictures they're coming out of the Arabuko Sokoke forest in Kilifi County. Farmers in Tharaka Nithi County have been urged to diversify and try out fish farming. According to the county government, there are different ways farmers can now increase their earnings, and fish farming is one of them. The county government of Tharaka Nithi, in partnership with IFAD, is now calling on farmers in the county to now venture into different forms of farming in an effort to make use of their land properly and also reduce their levels of poverty. Speaking during the launch of a campaign to call on more farmers to join in fish farming, the county government, the national government and development partners are urging farmers to rear fish and use it as one of the ways to increase their earnings. Tharaka Nithi County is one of the 15 counties benefiting from a program funded by IFAD dubbed Aqua Business Development Program that seeks to encourage fish farming and eating culture in regions where fish has not been the staple food traditionally. Vile tumejaribu kuhakikisha kila familia wako na kuku, kila familia iko na ng'ombe wa maziwa, kila familia iko na mbuzi wa maziwa, wale ambao hawezi kwa sababu ya kuweza kutoa maziwa ambayo iko na whole nutrition. Pia tungetaka kuhakikisha kwamba kupitia teknolojia ambayo tutaweza kufundishwa na hii mradi, kila familia wameweza kulisha samaki. The national government is also committing to help farmers seek local markets as it now encourages more people to join in. Hali katika kaunti yetu ya Tharaka Nithi kwa sasa tuko tu na wakulima 1519 ambao wanakuza samaki. Na nia yetu ni kwamba kwa miaka chache sana, 1 au 2, na kuanzia sasa tungependa hiyo idadi isonge tukue na karibu wakulima 3,000. Ni vizuri tuende kule kwetu vijijini, tuende tutenge siku kwa wiki ama kwa mwezi ya kukula samaki, kwa sababu kupitia kukula samaki ndio tunatengeneza soko. According to Tharaka Nithi County Commissioner Beverly Opora, there are plans to include fish in the school feeding program, which will be premised on the number of farmers that now engage in its farming.
They did fish there instead of cake, marking the World Fisheries Day. Over 10,000 indigenous tree seedlings have been planted around Thiba Dam in Kirinyaga County. The exercise is aimed at preventing silting along the large irrigation dam. The joint initiative between the Kenya Forest Services and KTDA is geared towards conserving the hundreds of acres of land surrounding the dam that is currently under construction. Kirinyaga County Ecosystem Manager Monica Masimbo said that the logging in the Mount Kenya forest has drastically gone down since the government banned logging in the forest. She, however, noted that this year 22 loggers have been nabbed in the forest and have been arraigned in court. We decided to plant trees in the areas that will be left as buffer zone. For the first time, we have adopted a new model where the neighboring community who have been farming this area gratis, just they have been allowed access. We are partnering with them to nurture these seedlings as they cultivate short crops, not bananas, not maize, it's not recommended, but low crops, vegetables, legumes, as they take care of the trees. And we are assured by the experts, our partners in KFS, that with that model, we are likely to have in excess of 95% survival rate of these seedlings. Our target at KTDA Foundation is to plant 1 million trees every year. And today, we gave the community here 5,000 indigenous trees, which have been grown, managed at Community Factory. Do you have a loved one buried at the Langata Cemetery? I'm sure if you don't, you definitely know of someone who's buried there. Gina Kiruri with a special report on the cemetery after this break. Jumia, it's Black Friday every Friday. Over 1,000 amazing deals and discounts every day. Jumia Black Fridays, even crazier with DGB. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Oh my, oh my, oh my day. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Life can be this good. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. At Jumia, it's Black Friday every Friday. Over 1,000 amazing deals and discounts every day. Jumia Black Fridays, even crazier with DGB.
You're watching NTV at 1 and my name is Olive Burrows. At the Langata Cemetery in the capital, Nairobi, there really is no rest for the departed. The sting of death for many families is amplified by theft, vandalism and neglect of their loved ones' final resting places. As Ngina Kirori uncovered, at this shrinking domain of the dead, not everyone has space to rest for all eternity. As corruption at City Hall ensured there was no alternative resting place for Nairobi's dead. So, what place is there for tomorrow's departed? Here now is that special report. The last time Joy Mwangi was at the Langata Cemetery in the capital was shortly after she and her family laid her brother to rest in 2015. 5 years later, she's back here to try and find her brother's grave, nestled somewhere in this overgrowth. She's hoping to trace the small concrete slab that marks her brother's final resting place. I think it must be somewhere around here. Daddy walitoa these slabs. But minutes later, she comes up empty. And he was a doctor. Oh, he's a doctor? Yeah, Nanyuki. Alikuwa second born, which I'm the last born, and now my sister. So, this is quite sad. Eh? It's really sad, actually. Because even if you say mkujange kuona, there's nothing to. The family would have loved to bury him at their rural home, but their budget could only secure them space on the temporary side. Around 2, so. In this now shrinking domain of the dead. We had to travel all the way from Embu to, unfortunately, we had land issues na family. So, tuka travel all the way from Embu na mwili yetu, tukalipia city mortuary, the permit. Then sasa tukakuja huku Langata sasa kumzika. Joy and her family were guaranteed that her brother would rest undisturbed for only 7 years. In the heart of a city that is fast running out of graveyard space, those who tend to the graves here say they have to disturb their peace after some time as they scramble to create room. Shimo yenye ilikuwa fupi, like ungesimama hivi wenye walikuwa wanachimba actually ilikuwa nafika mahali hapa, so that means maybe around 3 feet. Wakichimba wanasema huo mwenye ako chini ana complain hawezi pitisha hapo. At the end of the day you have nothing to do, naambia tu ni sawa. Sasa venye nimerudi after a few weeks, nilikuja nikapata sasa slab imeslide. Kuna kishimo, yani shimo hata mwenyewe unaweza crawl in na utoshe. Nikakuja tu nikakelea maua, nikajaribu kutoa weeds na mikono. I remember even there was a barrier just next there. Mama wengine walikuwa wananiangalia wananihurumia, wananiambia msichana achana tu nazo tu zitamea tu bado, but nilingoa tu na mikono, imagine, na nikamaliza. Meters away, Veronica Mwangi's grave sits fallen in a thick bush. Veronica passed away in 2017 in India, where she was seeking treatment for cancer. Her daughter, Kezia Nyambura, remembers her mother's last painful moments as she slipped away. As she sat by her hospital bed, her mother told her of a beautiful home that she was being called into. Nyambura put up a beautiful gravestone at her mother's final resting place at the cemetery and even fenced it. But her mother is still far from home. We came, we painted her grave very well with my family, my sister, my daughter and my uncle. Then after like 2 weeks, when we were supposed to come back and finish the clearing of the weeds and everything to prepare for her anniversary, my friend took a photo when she was somewhere here in Langata. I think she passed by to check on Mom's grave. And unfortunately, the metal bars that were around her grave that we painted were not there. We chose here because her mom is also here. So we wanted her to be with her mom. And she was a single mother, so yeah. Consigned to the periphery, these final resting places, the homes of the invisible dead, are still haunted by the airs of neglect. There is no one to man the points of entrance, no running water, and no lighting. The metal bars that hem them in have been broken, stolen, and sold for scrap metal. Here and there are craters in the loose red soil caused by hoofs of grazing cattle. Or vehicles rolling over the graves, crushing the weak earth into the cavities below.
The Langata Cemetery first came up in 1956 as Kenya was nursing independence hopes. Thousands have been buried in the 117-acre piece of land since the first body, that of Robert Lockheed, was interred in September 1958, according to a frayed ledger marking each burial for more than half a century. But not every death has been set down. Just as city's architecture reveals its history, so do the headstones in the graveyard. There are no records of those buried in the temporary section, and even in death, the rich and poor hardly ever interact. The cost of a plot on the permanent side is nearly 5 times that of the temporary side. A spot on the temporary side costs about 3,000 shillings for a child and 7,000 shillings for an adult. For the permanent side, one must part with at least 15,500 shillings for a child and at least 30,500 shillings for an adult. The permanent side allows families to put up a gravestone. The cheaper bury and go option on the temporary side is what a number of city dwellers have been forced to take up due to financial constraints. Here, where new graves are dug in between the old ones. First of all, this is not easy. Seeing vile sasa kumeja kichaka, I can't trace my brother's grave. At a slab yenye, I can't see it. It's quite sad. In 2010, a corruption scandal saw government officials pocket over 200 million shillings that was meant to secure alternative cemetery land in Athi River and ease the space pressure. The land in question was also deemed too rocky for a cemetery. Former Nairobi Mayor Geoffrey Majiwa was among those charged. The city's cemeteries operations have now been transferred to the Nairobi Metropolitan Services, which now has the unenviable task of finding room to house the city's dead. We are fully aware that Langata Cemetery is becoming now full, but we are working with Ministry of Lands to ensure that we can get another space, even if it is from Kenya Forest, in order to get some land where we can extend. But for those whose loved ones are still resting here, there are fewer options. I only wish they will do something about it. So at least familia wache kuumia, because surely not everyone can afford huko permanent. Not everyone has places to bury their loved ones. Mashamba inaleta shida. Issues mingi tu. For the families, the warmth of the memories is all they can hold on to. Just miss everything. I miss her so much. She was our everything. She was a single mom. She raised us alone. But I thank God the way she left us with my sister. We are together with her sisters, the uncles. They've never left us. We're all together. But we miss her. She left a gap that no one can fill. From its inception, Langata Cemetery offered thousands of families a central place where they could lay their loved ones to rest. But that rest has been disrupted by the constant issues that have surrounded the cemetery and are yet to be resolved decades on. Gena Kedori, NTV, Nairobi. Tragedy upon tragedy, tragic, the state of those graves at the Langata Cemetery. Thank you for bringing us that report, Gena Kirori. To sports news now, and Kenya's under-20 national football team has today begun their quest to bag this year's CAF Under-20 Championships title after losing to Tanzania last year. The Rising Stars, under the youth coach Stanley Okumbi, are currently up against Ethiopia in their first match at the Sheikh Amri Abid Memorial Stadium in Arusha. The young lads, consisting of Gor Mahia's Benson Omala and Boniface Mwangemi of Kariobangi Sharks, lost by a solitary goal to Tanzania in the final of the 2019 edition played in Uganda. Kenya has been pooled in Group C of the regional tournament alongside Ethiopia and Sudan. If the Rising Stars win the tournament, they will qualify for the 2021 Under-20 African Cup of Nations finals in Cameroon.
To the English Premier League, where Liverpool cruised to a 3-0 win over Leicester City last night to set a new club record of 64 top-flight home matches unbeaten. FIFA and World Cup 2022 hosts Qatar celebrated 2 years to kick off as the preparations for the globe's largest sporting event continued amid the coronavirus pandemic. The celebrations took place across different digital platforms, with fans joining from across the world. Speaking about the Qatar World Cup at a virtual health conference, Hassan Al-Thawadi, the Secretary General of the Supreme Committee for Delivery and Legacy, said he is optimistic for the upcoming tournament, but also recognizes that the pandemic presents the organizing committee with numerous challenges. Nonetheless, he hopes that the World Cup 2022 will welcome as many visitors as possible. The committee released fresh images of 3 of the 8 stadiums that are still under construction.